ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸੁਲੀਵਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਟੂ ਸਟੇਟ ਹੱਲ। ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ। 1 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਬਿੱਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਈਡਰ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਲੀਵਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਹਮਾਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। Later today, in fact, after I leave here, I will visit Ramallah to meet with President Abbas and discuss ongoing efforts to promote stability in the West Bank, including through efforts to confront terrorism, to support the Palestinian Authority security forces through the U.S. Security Coordinator for Israel and the Palestinian Authority, through ongoing efforts to revamp and revitalize the Palestinian Authority, and through initiatives to hold extremist settlers accountable for violence against Palestinians. I have and will continue to state President Biden and the United States' commitment to preserving space for peace, for a two-state solution where Israel's security is guaranteed. The Israeli people need and deserve to live in peace and security with their neighbors in a region that is integrated, dynamic, and stable. That is what we are working toward. That is what I discussed with my counterparts and interlocutors here in Israel. And that is President Biden's fundamental vision for the future of this region. And with that, I'd be happy to take your questions, and we'll start with Alex from CNN. So first, I really appreciate the question on the phases of the conflict, because I think there's been some misunderstanding in the reporting, not from you, but from others. When Israel launched this campaign to root out the terrorist threat that Hamas poses to the state of Israel, it made clear from the beginning that this war would proceed in phases. We are now in the middle of a high-intensity phase with ongoing ground operations, military operations, in both the northern half and the southern half of Gaza. But there will be a transition to another phase of this war, one that is focused in more precise ways on targeting the leadership and on intelligence-driven operations that continues to deal with the ongoing threat that Hamas poses. The conditions and the timing for that was obviously a subject of conversation that I had with Prime Minister Netanyahu, with the War Cabinet, with the leadership of the IDF, with the Defense Minister. And I think it's really important that those conversations take place first in a spirit of partnership. We're not here to tell anybody, you must do X, you must do Y. We're here to say, this is our perspective as your partner, as your friend. This is what we believe is the best way to achieve both your tactical and strategic goals. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਸਟੇਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। Since arriving, he's had a chance to meet with Saudi Prime Minister and Crown Prince Mohammed bin Salman in Riyadh, where they discussed a range of issues, including work that was already underway between Saudi Arabia and the United States over recent months to work towards a sustainable peace between Israelis and the Palestinians, as well as to increase the flow of food, water, medicine, and fuel into Gaza. In Israel, Jake had the chance to meet with Prime Minister Netanyahu and members of his war cabinet. His message was consistent. The United States will continue to support Israel in its fight against Hamas, and we will continue to do everything we can to help broker another pause so that the remaining hostages can be reunited with their families. As I said yesterday, Yahya Sinwar and Hamas started this war. They can end it right now by letting those people go, by ordering their fighters to lay down their arms, and by turning in everyone responsible for the October 7th attacks. Jake also discussed the next phase of Israel's military campaign, and he asked hard questions, as we have been doing, about what all that could look like. Of course, Jake also discussed efforts Israel is now undertaking to be more surgical and precise in their targeting, and efforts that they are taking to help increase the flow of aid. This is Jake's second visit to Israel since the conflict began, and it's part of our ongoing engagement with both Israel and our regional partners. He'll remain there tomorrow, and we'll provide more details and readouts of his meetings and engagements then. If I could turn to Ukraine. Today, Vladimir Putin, in his annual press conference, doubled down on his goal of conquering Ukraine and subjugating its people. Nearly 20 months after he launched his brutal and barbaric invasion, Mr. Putin said today that his aggression in Ukraine will not end, and there will only be peace, quote, when our goals are achieved, end quote. We all know what that means. But I sure hope that those House Republicans who have for months held hostage critical assistance to Ukraine heard Putin's message loud and clear. Instead, they're heading home for the holidays, while Ukrainians are heading right back into the fight. ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 221 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 212 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। In the history of the world, the United States Congress, and the House Republican majority is moving the ball forward to continue to lead. I do want to talk about just very briefly this healthcare bill, because this is a big thing. I'm really grateful to Chairwoman Kathy McMorris Rodgers and Energy and Commerce her committee, for their leadership on this important issue. On top of spending $15,000 more annually just to afford basic goods, American families, we all know right now, are struggling. And they have to contend now, of course, with needlessly opaque, inefficient, and an unaffordable healthcare system. We have to do something about that. So the Lower Cost, More Transparency Act that we'll pass is our House Republicans making good on our efforts to bring down the cost of healthcare and empower American people to make their own healthcare decisions and not have the government and bureaucrats in the way. The bill is a broad, bipartisan supported piece of legislation. It arms patients with accurate and transparent information about the cost and care of prescription drugs. That's a big deal, as you've heard discussed here. It supports community health care centers and preserves Medicaid for hospitals that serve rural communities.
Many of them I represent in my district in Louisiana. And this is a critical and necessary assistance for rural healthcare providers. Make no mistake about that. And also, this bill is going to expand access to generics and lower cost or lower out-of-pocket costs for our seniors. And they desperately need that relief, and we all know it. And here's the kicker. As was noted, the entire package is fully offset. And so it actually reduces the deficit by more than $700 million. What a concept. House Republicans are committed to making health care more affordable and prices more transparent, and we are committed to doing so in a manner that is fiscally responsible and improves care for our constituents. So we'll be happy to pass that. The impeachment inquiry is necessary now, as Whip Emmer just explained, because we've come to this impasse where following the facts where they lead is hitting a stone wall, because the White House is impeding that investigation now. They're not allowing witnesses to come. ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜੋ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਡਰੱਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਬਰਲਾਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਉਸਾਰੂ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਐਨਡੀਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। What our 25-member caucus was able to achieve through the fall session. We have in place for the first time dental care for Canadians, for seniors, for people with disabilities, for families with youth under 18. This is a major shift. In my riding, that means thousands of people that will finally have access to dental care, and it's the way right across the country that we're going to see that real change and difference. Indigenous housing, by Indigenous, for Indigenous, something that has been lacking for decades, and Jenny Kwan, Laura Yidlu, forced the government to act, and we now will see a new program, Indigenous, by Indigenous, for Indigenous housing that will actually mean roofs over the head of Indigenous peoples in this country. That is a major accomplishment. Anti-scab legislation. For decades, the New Democrats have worked hard on this. We finally forced the government to table this legislation. The Conservatives are trying to block it, but they won't be able to for long. And we will have that legislation, that protection for working people across the country. And Jagmeet Singh's innovations around the Competition Act, consumers have not been protected in this country. And we've had weak consumer legislation for decades. And Jagmeet Singh brought forward those amendments. They're now incorporated in government legislation, which will mean that finally the Competition Bureau will have the wherewithal to push back against, for example, the food price gouging that we're seeing from major grocery chains. All of these are accomplishments that our 25-member caucus were able to achieve on behalf of Canadians. And we're very proud coming out of this session that Canadians will have a better Christmas because they know that there are more protections in place, more supports in place for families that are struggling right now to keep a roof over their head and to keep food on the table. Very clearly that there are disciplinary measures that need to be put in place. This cannot happen moving forward. That right from now on, you cannot have a speaker engaged in partisan activity. We've sent very clearly that message. We have said as well, if there is any derogation from that in the weeks and months to come, that we have the ability to table in the House of Commons a motion of non-confidence. ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੰਗ ਡੰਡਾਸ ਸਕੁਆਇਰ ਅਤੇ ਡੰਡਾਸ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ 4 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17 ਵੋਟਾਂ ਡੰਡਾਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੰਡਾਸ ਵੈਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਯੰਗ ਡੰਡਾਸ ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਨਕੋਫਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਨਕੋਫਾ ਗਾਨਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡਾਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ TMU ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ TTC ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। That's almost half of the people that are in shelters.
We've made our request for $200 million this year. They've committed $97 million. We're in the middle of developing the budget for next year, and we need, because based on the growth, we need $240 million for shelters next year. As you know, 1% property tax increase is equal to $40 million. So to cover the federal government's refugee shelter bill, it's 6 times that. The new deal we struck with the province of Ontario is transformational. Part of it is $200 million in shelter support, but that is conditional on the federal government stepping up. That is an opportunity for the federal government to join us. The new deal is on the agenda today. It will be my first key item. As I said when I introduced the new deal standing next to the Premier, I said that we inherited a bit of a mess, a financial mess, and he agreed. And for a long time, more than a decade, it's been hard to find hope. By uploading the Gardner and the DVP, we unlocked billions of dollars we can spend on priorities for the people of Toronto. That's more money for housing, more money for parks and recreation programs, for public transit, libraries. There are a lot we can do. This deal means we can realize the potential of our housing plan, and thousands of units can be built by redirecting funds that would otherwise be spent on repairing aging highways. There's a lot of potential in this deal. That's why I am confident Council will endorse it today. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਅਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ, ਸਾਈਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਓਂਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰੀ ਆਮ ਹੈ। In 2018, we made a promise to you. We made a promise to the people of Ontario to bring beer and wine to convenience and grocery stores across Ontario. Today, we are thrilled to be delivering on that commitment with the largest expansion of consumer choice and convenience since the end of Prohibition almost 100 years ago. By no later than January 2026, people in Ontario will be able to buy beer, wine, cider, and other ready-to-drink alcohol beverages like coolers and seltzers at their local convenience store, just like this one, or at grocery and big box stores. Spirits like vodka, gin, and whiskey will continue to be sold at the LCBO. This expanded marketplace will give people more choice, more convenience, and more time. Folks, we all have busy lives, so just imagine on a Friday night in December, instead of being stuck in a long lineup at the LCBO, you'll be able to pop into your local convenience store or grab a bottle of wine at a local retailer or big box store before heading out to the holiday party. Or in the summer, you'll be able to buy a case of beer at a grocery or big box store while you're stocking up on food and snacks ahead of your vacation up north or out east at the cottage. These new rules finally put Ontario in line with Quebec and other provinces and pretty well everywhere else in the world, because there's absolutely no reason that people in Ontario shouldn't enjoy the same convenient shopping experience as other Canadians do. In addition to the expanded marketplace, we're going to remove restrictions on the size of bundled packages so that people can purchase a 12-pack, 24-packs, or even 30-packs of beer, cider, and ready-to-drink alcohol beverages, regardless of where they make their purchase. ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ C-21 ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਰਣ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ C-21 ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਗਨਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰਕ ਮਿਲਜ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। Of structure fire. We had approximately 10 units respond to this location. Upon arrival, we had 3 fully involved homes. Since that time, we believe we've lost 4 homes on scene here. All these homes were under construction. We immediately evacuated any occupied residents to clear the people out to safety. None of the homes that are affected are occupied. They were all under construction. There's some homes on either side that were impacted. Those were occupied, but we were able to get the residents out swiftly. So crews are going to be on scene for quite a bit, for a while. We have notified the Ontario Fire Marshal, who will be attending the scene at some point throughout the day. Halton Police's investigative team will also be here. So we were here approximately a month and a half ago, 2 months ago, I believe. The Ontario Fire Marshal is investigating that one as well. I can't speak to what the findings were on that one. The Ontario Fire Marshal will also be investigating this one, so we'll have to wait until such time as they provide us a report. We did respond on Saturday morning to an incident here of similar nature, and crews were able to quickly and efficiently get the fire out at that location. And any message to residents in the area at this time? If at any time, obviously message from the fire department is always have working smoke detectors and carbon monoxide detectors. If you see any suspicious activity, always report it to the authorities. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸੁਲੀਵਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ 2 ਸਟੇਟ ਹੱਲ। ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਬਿੱਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਈਡਰ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।